It's a challenge to get your bearings in Ruben Gilishan's office, in amongst all the maps that he has collected over the years. Anyway, I can show you a map even for that. At the risk of getting even more lost. There is a problem here. And when this Armenian scholar and author on geography opens one of them up, the challenge becomes understanding what's happening. This is a map of Soviet Armenia, because Soviet Armenia and Soviet Azerbaijan, those times that the Soviets started ruling the area, they created most of the problems that we have today. 2023, all the population of the Artsakh, because of their suffering about 9 months of blockade in the hands of the Azeri government, the central government attacked Stepanakert and other villages, and they were forced to leave within 2 days, 2 or 3 days, to Armenia. The road traveled by the 100,000 Armenians who fled Artsakh, the Armenian name for Nagorno-Karabakh, is deserted today. Toilet blocks that were put up for them to use are now being taken down. The border between Armenia and Azerbaijan is completely closed. Locals have shown great solidarity with the displaced people. The government arranged for them to be housed across the country, but a third of them have settled in the capital of Yerevan, which was already densely populated. Living situations there are unstable. Artif, his wife, and their children are staying with his parents. They fled Nagorno-Karabakh on September 28th, bringing their most prized possessions with them, their paintings. Artif alludes to the Azerbaijani offensive in his paintings. Կտրտված մարմիններ են, հեսա զենքերով վիրավոր զինվորներ են, հեսա ավտոմատներով հեսա սրանք մի քիչ հեսա ավտոմատով զինվորներ, մի քիչ ավելի abstract վերացական ձևով է նկարված։ They think about going back, but they know that Armenia is not strong enough against the Azeris, and that even the Armenian Prime Minister has acknowledged that Artsakh is part of Azerbaijan. Երկու զգացողություններ կա, որ արդեն եթե հայ չկա, արդեն վերջնական կորցնում ենք։ Երկրորդը էլի հույս կա, որ մենք հզորանանք, ձեռք բերենք, նորից հետ բերենք, բայց թե ինչ կլինի մնացած այդ ոչ մեկը չկարող ասել։ Եթե թորքերը գուտորվի։ In 1993 and in 2020, Artsif's mother lost 2 sons in fights against the Azeris. If it were only the situation in Karabakh, a land populated by Armenians in Azerbaijan, the situation would almost be simple. In 1936, Soviet authorities decided to give Azerbaijan 2 pieces of Armenian land, one here, one there. In northern Armenia, there are still 2 enclaves that Stalin gave to Azerbaijan. Instead of resolving problems, this enclave is increasing the problems. In the future as well, they will increase that. The Soviet dictator wanted to divide these peoples to be able to rule them more easily. But at the time, there was no issue of borders. Today, the road is a dead end. Այս ճանապարհը խորհրդային միության շրջանում օգտագործվում էր որպես կապող ճանապարհ Ադրբեջանի հետ։ Այս ճանապարհը անկլավի մեջ, հա։ Դե տենց ստացվում, եթե դա արդեն է կավ, այդտեղ նրա կարան հենակետ դնեն, պոստ դնեն եւ այլն, ուղղի փակոց դնեն, ու մենք Հայաստանից Հայաստան ստիպված կլինենք անցնել անցագրերով։ We won't go any further. It's too dangerous, as the area is littered with mines. European observers are supposed to ensure that peace prevails, but since Karabakh was lost, Armenians fear that Azerbaijan will reclaim control of these scattered pieces of arid land. In this exact spot, he is crossing into enemy territory. Այսօրվա կարծիքի նման քարտեզագրումներ նոր են ստեղծել նորորյա քարտեզներ, անհեթեթ քարտեզներ, որոնք չեն ներկայացնում ճշմարտությունը եւ իսկությունը։ The USSR gave this land to Azerbaijan because the villages here were populated by Azeris. But since the first war in the 90s, they have fled, and their houses have fallen into ruin.
Playing with history and geography in this way makes it feel like the conflict will never end. So much so that at the other end of the country, in the south, Azerbaijan is pushing forward with its military advantage, claiming other land like the Zangezur Corridor along the border with Iran. Now, Azerbaijan wants a direct link between Azerbaijan body and Nakhichevan, which is given to them. Armenia has proposed that there is a railway link going through Mevri. We will allow you to use the railway link and the road to go through Armenia. The Soviet railway has been abandoned. Running along the border with Iran, it used to connect all these territories and countries that nowadays stare stonily at one another. At the end of September, just as Karabakh had been retaken, the president of Azerbaijan and his Turkish counterpart, Erdogan, declared that they wanted to open this corridor. In this dry and hot world, Harut is spending his retirement, tending to his orchard. Zemina unemste. Բանանի պես բույսը, ասես պատուղները ուղղակի արդեն վերջացել է։ Եթե հաշվի առնենք, որ կողքին Իրանն Ասիա է, երևի Ասիա է, բայց ընդհանուր Եվրոպա էլ է, էլի չեմ անում։ At one time, he was the mayor of Megri, this little town at the end of the world that feels a bit abandoned by Armenia, even though it used to be a crossroads in the past. Սովետ էր, Սովետում դե Հայաստանը, Ադրբեջանը, բոլորը մի տարածքի մեջ էին, տենց առանձնապես ուշադրություն չկար, ճանապարհը որտեղ անցնի։ Չնայած էլի, մենք մյուս անգամ ասել ենք, մենք ավտոճանապարհ չենք ունեցել, երկաթգիծ ենք ունեցել։ Դե հիմա կարևորվել է, էլի, Ուկրաինայի պատերազմը, խառ վիճակը ավելի է սրել, էլի, այս միջանցքը, ասած։ To help us understand the stakes for this region of Sunik, he takes us up to see things from a height. Opposite is Iran. 30 kilometers to the east is Azerbaijan. 15 kilometers to the west is Nakhchivan, which is held by Azerbaijan. Turkey isn't far either. And lastly, in the middle, Russia has deployed its army here to supposedly guarantee the security of Armenia. Կա, իհարկե կա, ռիսկը չի վերացել։ Իհարկե զգում եք, չենք ուզում, բարձ չի, որ մենք մի երկիր ունենք, պետություն ունենք, ուզում ենք մեր պետությունը ամեն ինչ վերահսկի, մեր ձեռքին է լի։ Կարճ կոնկրետ ասած ուզում են ձեռներիցս խլեն մեր տարածքի ինչ-որ մի մասը տնօրինեն, որը բացեն, որ մեզ կկտրի Պարսկաստանի հետ սահմանագից լինելուց, նաև մեր ինքնիշխանության վրա մեծ ազգ, այսինքն համարյա կարելի ասել դրանով Հայաստանը սահմանափակում է, որպես երկիր։ When Turkey and Azerbaijan are talking about the Zangezur or Sunik corridor, it's this one, to connect here, to cut it here, to make the connection of the whole pan-Islamic countries complete. That is why they insist they should have ownership of the land of that road, so that nobody can stop them from doing whatever they want. Armenia acts as the last rampart of the Christian world. The expression may displease the non-religious, but the reality is that the country feels besieged by its Muslim neighbors, Azerbaijan and Turkey. The embodiment of this feeling is the Korvirab Church, 45 kilometers from Yerevan. When the weather is good, you can see the legendary Mount Ararat from here. 5,137 meters high, it has been in Turkey for exactly 100 years. But for many Armenians, like this young married couple, it is still a highly symbolic place. Самое родное, что у нас есть святыня наша, гора Арарат. Это символ Армении всегда был и есть. Там граница Турции примерно в 7 километрах отсюда. И наша гора Арарат, получается, она отсюда примерно в 15 километрах находится. И вот это все граница с Турцией. Սախուրա նայել Արարատին ու հասկանալ, որ Հայաստանում չի։ Ավելի շատ տխուր է հասկանալ, որ այդ Ղարաբաղ չեմ ու հիմա այնտեղ չեմ։ Դու կարծես չէ։
At this time, with Nagorno-Karabakh being held by Azerbaijan, rumors are spreading about the destruction of Christian religious heritage. Although they can't be verified yet, Father Isaac is taking them at face value. Vandalism կատարվում, մինչև հիմա ինչ որ կատարվել է, կատարվել։ Ինչ որ կա քրիստոնեական հայկական, պիտի ոչնչացնել։ Մեզ համար նորություն չի։ Մեր Նախիջևանի խաչքարերը ուր են, հարյուրավոր, հազարավոր, ուր են։ Ինչ ճանապարհը պիտի անցնեն մարդիկ։ Ոչ մի նոր բան, արևիտակ։ Conflicts that keep repeating, communities that are already displaced. By the end of 2023, Armenia will have been shaken up once again. And in the middle of the chaos, there's the Russian contingent that didn't move when the Armenians had to flee Karabakh. The changes that have occurred since 2020 and particularly 2023 are going to change the Armenian policies hugely. There's redirected policy and the way of thinking. Instead of towards Russia, which has been always brotherly nation for us in name only, towards the West, who are going to have promised us to help and hope that we will continue actually to doing it. A new page has been turned in a history that has been troubled, particularly since the genocide of 1915 perpetrated by Turkey. Under pressure and without strong support, for the moment, the Armenian people have no other weapon than the affirmation of their identity, their pride, and their uniqueness.